Hello students, welcome to Engineering Academy. So GATE 2020 2027க்கு இன்னும் ஒரு approximately 6 to 7 months இருக்கு. Okay. So like இந்த இயர்ல 2026ல ஒரு 6 monthsம் last year last 1 month, that is January, will be for revision. Basically that will be the plan. So 6 months ஓட preparation plus 1 month's revision. Suppose if you are planning for your 6 months preparation. So in the particular course, like sorry, not course, in the particular preparation strategy, அதாவது 6 months preparation strategy, நீங்க லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், ஓகே, என்ன மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி என்ட்ரன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமியில் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜியோட வீடியோவை நான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள். பிஃபோர் தேட், ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வரும். பட் ஒய் திஸ் வீடியோ? ஓகே, இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எம்இ பேப்பர், பிஏ பேப்பர், and XC we have a separate course, but this course, if you are preparing for ME, I mean ME plus XC நீங்க ரெண்டுத்துக்குமே prepare பண்றீங்க அப்படின்னா this particular video will be useful for you. இல்ல if you are preparing only for XC அப்படின்னா we have a separate course for XC. That video will also be out soon. Okay. So first for GATE ME, we are launching a new course called as Steady Until GATE 2027. What does it mean by Steady Until GATE 2027? நீங்க anyways you are preparing for 2027, right? So 2027 கேட்டுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது 2027 கேட் எக்ஸாம் வர வேலிடிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸு. அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் திஸ் கோர்ஸ் வில் ஹேவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அபவுட் அவர் இன்ஸ்டியூட் we have lots of what is it, we are doing this for past 7 years from 2020 ஜான்வரியிலிருந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And there are many students who are in IITs, who are in BARC, who are in ISRO and other places, Bell, HAL, etc. So now let us move forward. What basically we are like, what is the problem which the students are facing, will be facing in the last 6 months. Already strategy நான் செப்பரேட்டா வீடியோ போட்டிருந்தேன். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ கிடையாது. This video is more about what is lagging in what we are providing. Okay. So what is basically lagging? Or a proper and a quality and a lecture or a study material. See, the point here is presently we are in the world of AI, correct? We are in the world of AI. Like everything is available to you in front of your system. So you ChatGPT or Gemini or whatever, Claude, there are many things, right? Open money search panina, like entire data you will have. This particular time period is a data driven time period. All the data are already there with you. But what is the problem with the data? The data are more scattered. Okay, actually this is the problem which almost நாங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர் ஈவன் பிஃபோர் நாங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ப்ராப்ளம் scattered content. The content is not available properly. Okay, ஒரு குவான்டிஃபைடா, ஒரு ப்ராப்பரான, ஒரு யூனிஃபைடான கண்டென்ட், இது படிச்சா போதும், இதுல இருந்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால கேட்ட கிளியர் பண்ண முடியும், நம்ம ப்ராப்பரான ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுக்கறது ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. அப்படியும் கொடுத்தாலும் the cost of it was very high. Okay, நீங்க மத்த இல்ல, any institute you can compare, the cost will be very high for the content which they are giving. ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் கம்மிங் டு இஏ பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும், அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் கண்டென்ட் குவாலிட்டியாகவும், கண்டென்ட் கேட் எக்ஸாம் அண்ட் அதர் பப்ளிக் செக்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. The second priority will be the gap which the students has to fill. There are lots of analytical gap. நீங்க தியரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, பட் அந்த தியரி வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுவீங்க, யூட்டிலைஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ தியரிக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் நடுவில் இருக்க கனெக்ஷன். ஸோ தட் ஃபார் பில்டிங் தட் வி நீட் லாட்ஸ் ஆஃப் மாக் டெஸ்ட், வி நீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவல்யூஷன் எக்ஸெட்ரா. லைக் மாக் டெஸ்ட் மட்டும் இல்லை, நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றனால வாட் வி did is we made a tailor-made course which handles both of this problem. So how that particular course, what are the things which is there in the course அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the course has a complete package. Okay, like கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கேட் 2027 எம்இக்கான என்ன ப்ரிப்பரேஷன், என்ன தேவையோ அது எல்லாமே இந்த கோர்ஸில் இருக்கும். வீடியோ கோர்ஸ், டெஸ்ட் சீரீஸ், mock test, subject test, topic test, performance analysis, doubt support, everything will be there. Subject coverage, mock test, performance analysis, whatever you need.
ஓகே. அந்த பர்ட்டிகுலர் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ, ஸோ டாபிக் வைஸும் டெஸ்ட் இருக்கும், சப்ஜெக்ட் வைஸும் இருக்கும், ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் கொஸ்டின்ஸும் இட் வில் பி கரஸ்பாண்டிங் டு கேட் லெவல். அண்ட் வி ஹேவ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் பேக்கேஜ் ஃபார் இட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செப்பரேட்டா எல்லாமே காம்ப்ரிஹென்சிவா ஒண்ணா. Okay, we made it into a package. And test series kind of solutions, ranking, analysis. Okay, all these things are available. Okay, all these things are directly available, and you will able to access it from the day one of your registration. And doubt பொறுத்த வரைக்கும் you will be getting added into a discussion forum where our faculty will be clearing your doubts. Okay, right. சார் ஹவு கேன் ஐ பிலீவ், லைக் நீங்கள் சொல்கிறது நான் எப்படி நம்ப முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோ த்ரூ அவர் கண்டென்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஜென்ரலி நான் லாஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இது மட்டும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஜஸ்ட் ஓப்பன் அவர் டெமோ லெக்சர்ஸ் that is already available in this particular YouTube channel itself. இந்த சேனல்லே நிறைய டெமோ லெக்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ டெமோ லெக்சர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள். டெஸ்ட் சீரீஸுக்கும் டெமோ இருக்குது, அதுவும் யூ கேன் கோ த்ரூ. ஸோ யூ வில் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி இஃப் யூ ஃபீல் தட் the particular thing is good, then you can go through. And we have a separate app also for both Android and iOS app is there, or else நீங்க போர்ட்டல்ல யூஸ் பண்ணாலும் போர்ட்டல் லிங்க் இருக்கு. I will post both of that in the description box. You can go through. Okay, right. You can access both in Android and iOS. I forgot to mention it. Okay, so now coming to the thing, since we are offering this particular K 2027 course, this month we have a special offer. If you are interested, நான் எடுத்தோடனே நீங்கள் கோர்ஸ் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை அர்ஜென்ட்லாம் படுத்த வரல. ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ த கண்டென்ட். Okay, go through the free videos. Many videos are there. Lots of videos are there. Vibration course ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது. இல்லை அப்படின்னா பேசிக்ஸ் வீடியோ ஃபுல்லாக அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த யூடியூப்லேயே போங்க. யூடியூப்லேயே யூ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ். யூடியூப்லேயே வில் ஃபைண்ட் அவுட் லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ். Okay, and after that you can access our test series also, so that you will know how the content is. Then if you are interested, after going through our content, if you are interested, then you try to register as soon as possible within July, because once if July crosses, our offer will not be there. So try to register as soon as possible if you are satisfied with our content. That is important. Okay, then yeah, that's it. If you want to register, or if you have any queries, you can WhatsApp us. Preferably WhatsApp. We will prefer WhatsApp. Call is also fine, but preferably WhatsApp. And then, or else you can mail us. And then this is our course website, and there is one more website also. You can go through that also. Okay, thank you.